So for today's video guys, I will let you know or I will teach you kung paano mag-eyelash lift sa bahay ng sarili lang. So, papakita ko sa inyo. Ito na. Itong pinaka-final. Yun yung pinaka-final na after ko gawin yung lash lift. Diba? Sobrang natural looking and mas beneficial siya compare kung magpapa-eye extension ka kasi ano yun para masakit sa mata kapag naghihilamos. Para sa lash lift naman, ito yung ginagamit kong product. So, nagra-range lang siya ng 280 to 350. Depende sa seller na makikita nyo. Sa Shopee ko siya binili. Iconsign yung pinakatatak mo. Additional to that, bumili rin ako ng eyelash glue kasi sabi nila hindi daw dumidikit yung glue dito sa set na to. But I believe hindi naman talaga siya sa glue. Base baka mali lang yung procedure kasi just like rugby, yung pag-rugby tayo ng shoes. So, kailangan medyo tuyo-tuyo na siya bago mo siya idikit. So, ganun din dito sa eyelash. Parang medyo hintay mo muna lumagkit or mag-dry bago mo siya ilapat. So, yun yung magiging way para tumikit talaga yung eyelash nyo dun sa pad. So, without further ado, let's try this. Hey guys, so as I mentioned a while ago, we're gonna use iconsign Lashlift. Complete set siya ng eyelash lift. First, we have the eyelash glue. And then we have the perm. And then we have here the fixation for the number 2. Number 3 is for the nutrition. And number 4, yung pinaka-useful natin, yung cleanser. Because gagamitin natin to sa first part and then the last part. We also have here the lift pads, kung saan may mga iba't ibang klaseng sizes siya. And the clean tool, or tinatawag nilang Y brush. You'll also be needing a cotton buds or applicator and of course the eyelash curler. And kailangan din para mawala yung distraction sa face natin like our hair or bangs, we should wear some headbands or anything na makakapag-cover sa hair mo so it will not interrupt or hindrance sa process ng pag-eyelash lift natin. First thing we have to do is to clean our lashes, pero isasabay ko na rin yung face ko. So, para isahan na lang din. For the first step, we have to use this cleanser. Ayaw niya talaga mag-focus sa akin. Need natin linisan yung lashes natin para siguradong makapit yung gamot, which is the perm and the fixation. Hindi ka maliligaw kasi when you buy this item, there are instruction at the back of the package. It's time to use the lift buds. As I mentioned earlier, meron siyang iba't ibang sizes. From large, medium, to small. I-apply na natin yung eyelash glue first doon sa eyelid. Be extra careful lang na hindi malagyan yung ating mata. And then yung back ng lift buds. I think it's already dry kasi dumikit na siya sa mata ko. So, yung lift pads naman yung lalagyan natin ng eyelash glue. Using the Y brush, yun yung gagamitin natin para madikit yung lashes natin doon sa lift pads. Be patient guys. Matagal to bago matuyo. Pag naglighten na yung glue, pwede na natin iangat yung lashes. So this time, make sure na wala kang may iwan na lashes. Dapat ganito yung pagkadikit ng lashes mo sa pad. We can now proceed to applying the perm with these cotton buds. Time to wrap it guys.
leave it for 12 minutes. It's time to remove the perm from our lashes. So, ang next step natin ay yung fixation. I made sure na saturated talaga siya. Again, leave this for 12 minutes. Time to remove. Malapit na tayo matapos. I-apply na natin ulit yung cleanser. Sinuklay ko siya para sure na hindi siya magkakadikit-dikit. For the excess chemicals, punasan natin ng tissue. I forgot to record the last part, which is the nutrition. Like our hair, it also need conditioner to maintain na healthy pa rin yung hair niya kahit na nilagyan mo na ng gamot. So this is it guys. Ito na yung final result. Ito na siya. Let this video speak how effective this product is. You can see a very huge difference sa dati kong pilik mata. Well, of course, same procedure din dun sa kabilang eyes natin. You can always redo this, siguro mga after a month or 3 weeks. Just like rebond, para magkaroon ng pahinga yung eyelash natin. So, wakas natapos na rin. So, ito na yung pinaka-finished product na ginawa natin ngayon. So, sobrang nag-lift talaga yung mata ko. And pagpasensya nyo na yung eye bag ko. Sadyang nocturnal lang. So guys, don't be afraid na i-try nyo itong sarili nyo. Kasi ako nagawa ko siya ng ako lang mag-isa. So, why not kayo din, diba? So, yan lang guys. Kung gustuhan nyo, don't forget to like. And kung may mga question kayo regarding this, just leave in the comment down below. And kung may mga gusto kang i-try natin para masubukan natin kung gano'ng effective ng mga product, just let me know. Thank you guys for watching this video. I love you.